Hello Manshulara, నేను మీ Samuel James and ఈరోజు we're gonna talk about the character Tywin Lannister from Game of Thrones. తన బిహేవియర్ గురించి కానీ తన మొరాలిటీ ఇవన్నీ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ లెటర్ టు Tywin Lannister. So yeah, let's start with who he is. So not only many people would call him the king with no crown because god damn it, he's a king dude. అంటే there was a battle of Vikings లో మీరు చూసింటారు. There were Vikings in the seven kingdoms లో there were Vikings. Beyond the wall there was one king, okay, but um, I mean so in the seven kingdoms there were Vikings who Joffrey, Stannis and Renly Baratheons. So these three and Robb Stark and Balon Greyjoy. So totally Vikings ఉన్నారు. Let me tell you one thing. Personally, there are three ways to get anything: steal it, inherit it, or earn it. And personally, నేను earningకే ఎక్కువ విలువ ఇస్తాను పర్సనలీ. ఎందుకంటే ఇన్హెరిటింగ్లో యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్, స్టీలింగ్లో యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్, ప్రాబబ్లీ లిటిల్ బికాస్ యూ కెప్ట్ ఎఫర్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఎర్న్ ఇట్, ఇఫ్ యూ ఎర్న్ ఇట్, దానిలో విలువ ఉంటుంది, దాంట్లో వాల్యూ ఉంటుంది, నీకు ఆ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఇఫ్ యూ ఎర్న్ ఇట్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ కింగ్స్, ఫోర్ కింగ్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్: జాఫ్రీ, రెన్లీ, స్టానిస్, రాబ్. These four inherited it, and if they inherited it they won't be able to hold it. వాళ్ళు హోల్డ్ చేయలేరు, ఎందుకంటే if you earn something you will be able to hold it because నీకు ఆ కష్టం తెలుసు, నీకు ఆ విలువ తెలుసు, you know value and the hard work you got to achieve it, and you will know how to hold it. But if you inherit it, you don't know in the first place how did you earn it. నీకు ఎలా దాన్ని సంపాదించాలో తెలియకపోతే నువ్వు దాన్ని హోల్డ్ చేయలేవు, పర్సనలీ నా థింకింగ్ అయితే. అండ్ ఇఫ్ యూ స్టీల్ ఇట్, హూ స్టోల్ ఇట్? బేలాన్ గ్రేజాయ్ స్టోల్ ద ఐరన్ థ్రోన్. I mean, a whole Iron Islands concept adi. So that is a way. So Balon Greyjoy stole, rest for inherited it. E four low and E four low. Let me tell you one thing. Joffrey doesn't matter. Joffrey does fucking nothing. He just stays in King's Landing and he didn't do nothing. I mean, even in the Battle of the Blackwater, he didn't do bullshit. Tyrion led the army, and if it wasn't for Tywin, he would be dead. So Joffrey mattered because of Tywin. Joffrey mattered because he had Tywin on his back. If he wasn't there, he wouldn't fucking matter. I mean, he was the most important player in the Vikings. I mean, we have to replace Joffrey with Tywin, and then see who inherited it, who earned it, who stole it. There was one person who inherited it, the one person who earned it, and that was Tywin fucking Lannister. You can say, of course, Casterly Rockney inherit చేసుకున్నాడు, తనకు ఒక ఫ్యామిలీ నేమ్ అని చెప్పచ్చు. But let me tell you one thing. Before Tywin Lannister, no one respected the Lannister name. His father, Tywin's father, Titus Lannister, he was a laughing stock. అందరు నవ్వారు తన మీద. he was ఎంత లైట్గా తీసుకున్నారంటే అంత లైట్గా తీసుకున్నారు. బట్ when Tywin came, he rained fire. I mean he demands fear. Everything he does demands fear. The Reigns of Castamere. The Reign of Castamere. ఇది మీరు సెవరల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్టోరీలో వింటారు. ఆ సాంగ్ కానీ ఇట్ గివ్స్ అ ఫకింగ్ చిల్ ఇన్ మై స్పైన్. ఆ సాంగ్ వింటూనే ఐ గెట్ ఫకింగ్ స్కేర్డ్ బికాస్ Reigns of Castamere demands fear, and the reason behind it, Tywin Lannister demands fear. Many people took loans from ఏమంటారు లానిస్టర్స్ బికాస్ అఫ్ కోర్స్ దే వర్ రిచ్. దాంట్లో ఇద్దరు టూ హౌసెస్ ఉన్నాయి, హౌస్ రెయిన్స్ అండ్ హౌస్ సంథింగ్ కాస్టాకా సంథింగ్ వాజ్ దేర్ పేరు.
So two houses were didn't pay their loans back, and two laughed. Tywin Lannister sent notices and చెప్పారు, you have to pay. The two houses said no, we won't pay. ఇంకా ఒక హౌస్ నాకు పేరు గుర్తులేదు, టైవన్ డిస్ట్రాయిడ్ దట్ హోల్ హౌస్. తన ఆ క్యాసిల్కి వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేసి ఆల్మోస్ట్ అంతా హీ డిస్ట్రాయిడ్ దట్ హౌస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు రెయిన్స్, ద హౌస్ ఆఫ్ రెయిన్స్ ఒక క్యాసిల్లో ఉన్నారు. దేర్ ఇస్ నో వే టు పెనట్రేట్ ఇట్. అయినా టైవన్ అటాక్డ్ ఇట్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అందరు ఆర్మీని చంపేశాడు. ఆ క్యాసిల్లో ఒక మైన్ ఉండేది, క్యాసిల్లో మైన్స్ ఉండేది. ఆ మైన్స్లో ఉండి హీ లాక్ విత్ ఆల్ హిస్ ఫ్యామిలీ ద లార్డ్ రెయిన్స్, తన పేరు తెలీదు. సో హీ లాక్ ద డోర్స్ టు ద మైన్స్ అండ్ పూర్తిగా షటప్ చేశారు, ఎవరు రాకుండా, స్ట్రాంగ్ వాల్స్ కాబట్టి. హీ స్టేడ్ విత్ హిస్ హోల్ ఫ్యామిలీ, హోల్ హౌస్ ఆఫ్ రెయిన్స్ అక్కడ ఉండింది. అండ్ దెన్ టైవన్ లానిస్టర్ ఫ్లడెడ్ ద మైన్స్, పూర్తిగా ఫ్లడ్ చేశాడు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ కాన్వర్జేషన్స్ బిట్వీన్ టైవన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్, mostly one conversation between Tywin and Joffrey, one conversation between Olenna and Tywin. We are going to show. So mostly if there's Tywin in the conversation, he definitely wins. He definitely holds the upper hand. I really love the conversations he has with Arya, and Tywin's Prati conversation is a masterpiece in my opinion. So there are two conversations, Joffrey and Tywin and Olenna Tyrell. So Joffrey will be sitting on the Iron Throne and Tywin was third. A whole conversation, మీరు చూసింటారు, that whole fucking conversation, my god, super ఉంటుంది. I mean, the whole conversation, Tywin outsmarts him, Tywin outspoke him. I mean, he doesn't fucking matter who's the king. There is a small saying undi, quote undi, which I took at heart. Walk like you are the king, or walk like you don't care who's the king. అది నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఆ హోల్ కాన్వర్జేషన్లో టైవన్ డజంట్ ఫకింగ్ కేర్ హూ ఇస్ ద కింగ్. హీ డజంట్ కేర్ జాఫ్రీ ఇస్ ద కింగ్. దెర్ వాజ్ అ కాన్వర్జేషన్ దట్ టైవన్ సెస్ హీ ఈస్ నాట్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఇన్ వెస్ట్రోస్. సో అక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ Olenna Tyrellతో ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది, టు వెడ్ లారెస్ విత్ సర్సీ. లారెస్ టైరెల్ అండ్ సర్సీ ఇద్దరిని పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటారు. అండ్ ద వే he he threatens Olenna to టు వెడ్ లారెస్ విత్ సర్సీ. పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే అని కత్తి మెడ మీద పెట్టలేదు, బట్ ఆ విధంగా మాట్లాడాడు. He didn't do anything that would provoke her, and he did it in a most smart way, most politically smart way. His strength, Tywin Lannister's strength ఏంటంటే his ambition to grow his family name, his legacy. Lannister యొక్క ఆ నేమ్ యొక్క పవర్ కానీ దాన్ని పెంచడానికి he worked a lot. టైవిన్ తన లెగసీని, టైవిన్ లానిస్టర్ అని ఆ పేరు కొన్న లెగసీని హోల్డ్ చేయడానికి he did so many things and he holded it. I mean, without Tywin Lannister, after the death of Tywin, Cersei didn't matter, Tommen didn't matter. Cersei didn't matter. Even, I mean, the whole Lannister family or the king didn't matter. అప్పుడు హ్యూజ్ పవర్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది. ఏమంటారు, పవర్ ఉన్న అంటే ద హోల్ కింగ్డమ్ విత్ టైవిన్, 7 kingdomsలో టైవిన్ ఉన్న 7 kingdomsలో కింగ్స్ ల్యాండింగ్ ఆర్ జాఫ్రీకే వెనకాల ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నింది. హీ వాజ్ అంటే ముందే అంటే వీ కెన్ ఎస్టిమేట్, ఓకే జాఫ్రీ క్యాన్ స్వీప్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బికాస్ టైవిన్ వాజ్ దేర్. ఇంకా గెలిచేస్తాడని తన దగ్గర చాలా పవర్ ఉంది when Tywin was there. And after Tywin was gone, పూర్తిగా ఆ లానిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళకున్న లెజిటిమసీ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది, వాళ్ళకున్న పవర్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది.
And so that is a kind of legacy he left. That shouldn't be a kind of legacy you leave. ముందు తరానికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ ఫాల్. సో టైవన్ లానిస్టర్ ఇస్ మై favorite character. Not favorite, one of my favorite, because he lacks honor, but it's reasonable. Of course it is reasonable. అలాంటి వరల్డ్లో ఉండాలి అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి. బట్ ద ఓన్లీ వీక్నెస్ హీ హ్యాస్ ఇస్ హిస్ చిల్డ్రన్. Tywin Lannister, of course, because he's a dwarf, and దానివల్ల he didn't like him. But Tywin Lannister is the only Lannister after Tywin who mattered. He's the only Lannister after Tywin who mattered. Jaime Lannister, okay, he's a brainless, Jaime Lannister is a brainless, only sword kind of guy. He doesn't know political shit. Cersei is kind of she knows political shit. Cersei knows political things, but she isn't as smart as she thinks she is. She over thinks about herself. She thinks that she's the highest, but she's not as high as she thinks she is. అంటే నేను అందరికన్నా తెలివైన దాన్ని అనుకుంటుంది. But there are people who are more intelligent than her, than that she cannot see. She's blinded by the self, ఏమంటారు, నార్సిసిజం. తన నార్సిసిస్టిక్ నేచర్తో పూర్తిగా బ్లైండ్ అయిపోయింది సోసి. సో ద ఓన్లీ డిఫెక్ట్ వాజ్ హిస్ చిల్డ్రన్. సో చిల్డ్రనే వీక్గా ఉంటే లెగసీని ఎలా మెయింటైన్ చేయగలవు? సో ఇట్ ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్డ్. సో క్లియర్లీ Tywin is not a honorable person like Ned Stark, but అంటే అస్సలు ఆనర్ అనేదే లేదు. he had the రెడ్ వెడ్డింగ్కి కమాండ్ చేశాడు. ఇంకా he threatened Olenna Tyrell. ఏమంటారు, he destroyed Castamere. He destroyed House Rain. He destroyed House Martell. He killed Elia Martell. He clearly doesn't have honor. But he wanted to withhold his name and his legacy, which is also kind of reasonable. Okay, we can understand, it's reasonable. In a world like that, it's very reasonable. And I like that kind of characters. అలాంటి క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే ఏమంటారు, గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కూడా wouldn't be watchable without Tywin Lannister, in my honest opinion. అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, అలాంటి స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, ఉండాలి. సో I like him because of his political prowess, his smartness, his wisdom. కానీ నాకు చాలా ఇష్టం. I really like Tywin Lannister. అలాంటి క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు చూడను కూడా. GOT ఇస్ లైక్ ట్రూలీ గ్రే ఏరియా. పూర్తిగా ఒక గ్రే ఏరియాలో ఉంటుంది ఆ సినిమా, సిరీస్ మొత్తం. అండ్ Tywin Lannister is the greyest of the characters, and I pretty much like him the way he is. So yeah, thanks for watching. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. Until then, tata, bye bye, see you later, take care.